Okay, just to back up where we were before, we were talking about the 3 tests of conversion that Timothy Edwards, Jonathan Edwards, set forth for those who would be saved. Давайте вернемся немножко назад и посмотрим на те три этих измерения, которые использовали Джонатан и его отец Тимофей, применяя их к людям, которых они хотели измерить, рождены свыше они или нет. Okay, so now we come to when Jonathan Edwards is 9 years old. Мы сейчас говорим о Иоаннафане, когда ему всего лишь 9 лет. He experienced the first of 2 awakenings in his own life. Он пережил уже первое из 2 своих пробуждений в его личной жизни. As a 9-year-old son of a pastor, he was the model of Christian piety. 9-летний сын пастора, он был уже образцом духовенства такого. He prayed secretly 5 times a day. Он молился внутри себя, секретно молился 5 раз в день, имея в виду секретно, то есть неизвестно для всех. He talked about religious things to everyone that he knew. Он говорил о религиозных вещах со всеми, кого он знал. He even made this little booth or a little hut in the swamp where he would go and worship God as a 9-year-old. Была такая маленькая будка, которую он в болоте для себя соорудил, специально, чтобы идти туда и молиться там Богу, как 9-летний мальчишка. But yet, over time, these affections began to wane. С годами вот этот пыл его, он умерился, и он стал, даже немножко пошатался. As he said, he returned to sin like a dog returns to its vomit. И он о себе говорит, что я вернулся как пес на свою блевотину. So Edwards examined his own life, and he saw that those things he did for God were nothing, that he was lost. Когда он анализировал свою жизнь и оценивал вот эти события, он говорил о них, что это ничто, это потерянное. And so now we come to point 2 on your outline, the Yale years of Теперь мы Jonathan Edwards. приходим ко второму пункту в ваших конспектах, это ельские годы. Jonathan left for Yale University when he was only 13 years old. В 13 лет он уже уехал учиться в этом университете. He would graduate at the top of his class. Он был выпускником, который был на высоте над всем классом. But he would go through several trials while he was there. In fact, one time he almost died. Он перенес несколько сложностей во время своей учебы, и один раз он был близок к смерти. So this scared him to death. He wasn't prepared to die because he thought he wasn't a И Christian. он не был готов к смерти, потому что он думал, что он не является еще христианином, поэтому был в ужасе. He later would say that this experience of almost dying was like God shaking him over the pit of hell. Он говорит, что вот этот опыт, когда он был близок к смерти, было временем, когда Бог как бы вструсил его над пропастью ада. And so he resolved that I am going to give myself to God and I'm going to have true affections for him again. И он сказал себе, что я преклонюсь пред Богом, и я буду иметь истинные вот эти вот убеждения, личную веру во Христа. And so he did see a little bit of awakening in his own life, but then what happened over a period of time, he lost those affections У него again. было снова некоторое время вот этот пыл, вот эта страсть по Богу, которая снова опять начала уменьшаться. And as we sit in a group this large, I imagine that there are probably several of us, or many of us, that have several similar experiences growing up in a Christian home and thinking that we're saved at one point, realizing at another we're really not Я saved. думаю, что мы здесь, собравшиеся в таком количестве, наверное, многие из вас могут отнести это к своей жизни, когда мы родились и воспитывались в христианских семьях, возможно, имели вот эти периоды, где мы думали, что мы близко к Богу, затем снова не были уверены и так далее. But there was a turnaround in the spring of his first graduate year. Но весной года, в который он выпускался, произошел серьезный поворот. The text that he read was from 1 Timothy 1:17. Текст, который он читал, был 1 Тимофею 1:17. Now to the King, eternal, invisible, «Царю, вечному и невидимому, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. единому мудрому Богу, да будет слава во веки и во веки. Аминь». Now he had read these words 1,000 times before with no impact on his heart, but now this time it was a converting experience. Множество раз он читал эти слова раньше, без какого-то влияния на него, но здесь это произвело на него эффект, который был
рождением свыше. He described his conversion in these words: "There came into my soul and was, as it were, diffused through it a sense of the glory of the divine being, a new sense, quite different from anything I ever experienced before. I thought with myself how excellent a being that was, and how happy I should be if I might enjoy that God and be wrapped up to God in heaven and be, as it were, swallowed up in Him." Now notice that he uses the word sense and new sense. Заметьте, он использует слово «ощущение», «новое ощущение». This is a key concept for Edwards to talking about conversion, that it gives you a new Это sense. ключевой концепт, который он использует, говоря о рождении свыше, новое ощущение. This is almost like having a sixth sense that the Christian would have that the unbeliever wouldn't. Как бы шестое чувство, которое есть у верующего, которого нет у неверующего. Now, in regards to this experience, we have to remember that Edwards was very introspective, or he was always thinking about his own thoughts and emotions. Нам нужно помнить, что этот человек всегда возвращался, глубоко исследовал себя и свои все мысли и эмоции. And so he was thinking in his mind, is this conversion real, or is it like the other two times that just faded after a while? И он задавал себе вопрос, является ли это рождение свыше истинным, подлинным, или это подобно тем двум, которые были прежде. So he writes this. He says, "My sense of divine things gradually increased and became more and more lively and had more of that inward sweetness, that appearance of everything. Everything was altered. There seemed to be, as it were, a calm, sweet cast or appearance of divine glory in almost everything. God's excellency, His wisdom, His purity and love seemed to appear in everything, in the sun, the moon, the stars, in the clouds, blue sky, in the grass, the flowers, the trees, in the water, and all nature." And so you can see this conversion experience for Edwards transformed the way he saw everything. Вы можете видеть, что вот этот опыт рождения свыше, он преобразил, как он смотрел на все. He no longer looked at the grass or the trees or fellow human beings in the same way again. Он уже больше не смотрел на траву или на деревья, или на братьев, на людей. Он не смотрел на них уже таким же образом, как раньше. And so as a young boy, he became enthralled with things of nature. So he wrote a book on spiders. Он был поглощен разными элементами природы. Он написал книгу о пауках. And he would go on to write about optics, with things with the eye, and atoms, Описывал глаз, atoms. small atoms, Писал труды о атоме. rainbows and other insects. All these things he began to see in a new light and how they glorified God. Он писал о радуге, писал о разных насекомых, о том, как все это прославляло Бога. And so he looked at these that pointed to God. And so why is this important? И он смотрел на все это как что-то указывающее на Бога. Почему это важно? There's two reasons why. По двум причинам это важно. The first is that everything that you will see around you, all facts are interpreted facts. Причина первая в том, что все то, что мы видим, все факты, мы их интерпретируем. Это интерпретируемые факты. You see, as you look at, say, a flower, it is just not a neutral flower that has no meaning. Когда вы смотрите на цветок, это не просто нейтральный цветок, который не имеет за собой смысла. What does the flower point to? На что он указывает? So what does the flower point to? It points to a creator. And what passages come to mind when we start talking about natural Цветок revelation? указывает на Творца. И какие тексты всплывают в нашей памяти, когда мы думаем о творении, указывающем на Творца? If you could pick two texts, what would they be? Если бы вы выбрали два текста, какие бы они были? Romans 1 and Psalm 19. Perfect. Римлянам 1 глава и Псалом по-русски 18. So realizing this as a new Christian, this revolutionized Edwards' view of the world. Понимая это как христианин, это перевернуло весь мир, Джонатан. The second important point was typology, or looking at types in the Bible.
A type is basically a shadow that points to something else, a shadow that points to a substance. Второе, это то, что были образы, которые он находил в Библии, что-то, образ, который показывает на что-то другое. So as you think about types, what are types in the Bible that we find? Какие образы мы находим в Писании? You think of Jonah and the whale, Иона в ките, pointing to Christ. показывающий на Христа. And we see Adam as a type of Christ. Мы видим Адама, который является прообразом Иисуса Христа. Now, although we want to probably limit types in Scripture to things that's specifically mentioned in Scripture, Edwards did not. Мы хотим ограничить наши прообразы тем, как Писание их отмечает, но он этого не делал. Edwards did not limit just things that we see in nature as types, but he looked at everything as a type or a shadow. Он смотрел не только в природу, он смотрел на все, несущее в себе образ или какую-то тень, указывающую на что-то другое. So, as we look at the tree or a flower or each other, all of these things are but shadows. Shadows. Когда мы смотрим на цветы, на траву, на деревья, на друг друга, все это является лишь тенью, всего лишь тенью. Edwards wrote this: I am not ashamed to own or believe that the whole universe, heaven and earth, air and seas, and divine constitution and history of the Holy Scriptures be full of images of divine things, as full as the languages of words, and that the multitudes of those things that I have mentioned are but a very small part of what is really intended to be signified by these things. Let me give you a few examples of what he means. Позвольте я покажу вам несколько примеров, что он имеет в виду. He said, that, for example, that believing the rising and setting of the sun is a type of the death and resurrection of Christ. Когда он смотрел на восходящее и на заходящее солнце, он говорил, что это является прообразом the birth and death of Christ? Life. Resurrection, death and resurrection. Смертью и воскресением Иисуса Христа. And so when Jonathan Edwards woke up early in the morning and he sees the sun rising, what does he think of in his Когда mind? он просыпался утром, видел восходящее солнце, что у него возникало в сознании? The resurrection of Christ. Воскресение Иисуса Христа. And in the evening when he sees the sun going down, what does Когда he он think of? вечером видит солнце заходящим, о чем он думает? The death of Christ. Смерть Иисуса Христа. We see the same thing with the seasons, with summer and winter, То when же things самое мы die видим and по then they are отношению к resurrected. сезонам. Сезон времени, лето или осень, то же самое, когда что-то или умирает, или наоборот расцветает. And so I think this is a valuable thing for us to learn, even though we don't want to apply all these types that he sees in Scripture. Я думаю, что это ценно для нас научиться и у него, хотя мы не можем это применить ко всему I Писанию. think it is valuable for us to see creation in that lens. Я думаю, что для нас ценно видеть творение именно через эту линзу, через эту призму. Is to actually believe in your mind that all of these things reflect the glory of God. На самом деле думать и верить в своем сознании, что Бог все это сотворил для своей славы, и оно все показывает Бога, отражает Его. We are now at point 3 in your outline, the New York pastorate. Мы видим пасторство в Нью-Йорке, это третий пункт. This is where New York is. Well, I thought it was. Let's see. On the other side. Okay, very good. We switched sides. Поменялись Confused me. стороны. Меня это немножко смутило. Okay, in the August of 1722, Edwards was just 18 years old. В августе 1722 года ему было 18 лет. And he moved to New York City, and this is a picture of New York in the 18th century. Он переехал в город Нью-Йорк, и эта фотография, это образ города в то время. And he would be a supply pastor in a church, just a temporary pastor. Он был временным пастором в одной из церквей там. He enjoyed his pastorate there, and he began to see a new sense of divine things growing and growing in his life. Он наслаждался пасторством там, и он видел растущую в себе вот это ощущение, о котором он говорит, ощущение духовности. But he understood as he looked at his own heart that he was still not disciplined enough in the Christian life. Но когда он смотрел на себя, он
понимал, что он еще недостаточно дисциплинирован в своей христианской жизни. And so he took up this Puritan practice of writing down resolutions for himself. Поэтому он перенял вот эту пуританскую такую практику писать для себя вот эти вот отметки, resolutions. And so Решения. if you have your copy of resolutions with you, open them up. We'll read a few together. Если у вас есть с собой эта книжонка, откройте, пожалуйста, и мы несколько из них прочитаем с вами сейчас. Ian Murray, who wrote the biography that I mentioned before, Иэн Мurray, который написал биографию, которую я уже упомянул в прошлом, he has said this about the resolutions. он сказал следующее о его этих решениях. Nothing shows more clearly Ничего не показывает нам более ясно Edward's mind and heart than his 70 resolutions. его мысль, его разум и сердце, чем эти 70 его решений. And I would agree, I think a lot of Edward's theology is in seed form in these resolutions. И я бы согласился с ним, многое из теологии Эдвардса, она заложена как в семени вот здесь, в этих решениях его. You may be interested to know that he wrote the first 21 of these in just one sitting. Возможно, вам будет интересно, что он первые 21, первые этих решений, он записал в один присест. And he wrote all of them when he was just 17 or 18 years old. И он все из них написал, когда ему было или 17, или 18 лет. So let me just pick a few of these and we'll read them together to kind of refresh our memory of what kind of man Edwards was. Я хочу некоторые из них выбрать, и мы прочитаем их вместе. Number 1. Номер 1, давайте он будет читать по-английски, вы следите в русских своих. Resolve that I will do whatsoever I think to be most to God's glory and my own good, profit, and pleasure, and the whole of my duration without any consideration of the time, whether now or never, so many myriads of the ages hence. Resolve to do whatever I think to be my duty and most for the good and advantage of mankind in general. Resolve to do this, whatever difficulties I meet with, how many and how great soever. This is basically the foundation that he is working off of. Number 4. Я думаю, что они у всех, наверное, есть. Давайте я прочитаю. Первое. Намерен делать все, что послужит Божьей славе, а также моему благу, пользе и удовлетворению. Во все дни жизни моей, во все времена, сейчас и через мириады веков, исполняя свой долг, делая то, что послужит во благо человечеству в целом. Намерен делать это независимо от тех трудностей, с которыми мне предстоит столкнуться. Okay, number 4. Четвертое. Resolve never to do any manner of thing, whether in soul or body, less or more, but what tends to the glory of God, nor be, nor suffer it, if I can avoid it. Намерен никогда не делать ничего, ни душой, ни телом, ни малого, ни большого, кроме того, что ведет к славе Божьей. Если возможно этого избежать, то не быть ни прямым участником, ни пассивным созерцателем этого. Again, what is the concern for Jonathan Edwards? Опять, что беспокоит его здесь? It is the glory of God in all things, Это Божья слава во всем. in his thoughts, his emotions, and his will. В его мыслях, в его эмоциях, в его воле. Number 5. Пятое. Resolved never to lose one moment of time, but improve it the most profitable way I possibly can. Пятое. Намерен не терять ни единого мгновения жизни, извлекая из него всяческую пользу. As you read the Puritan authors, this is a common theme over and over, is they despised to waste time. Когда вы читаете Пуритан, это очень часто повторяющаяся мысль. Они очень сильно не хотели, они противостояли тому, чтобы потерять какой-либо момент времени вообще. I think they would be absolutely horrified to look at us and see how much time we spend watching television and watching movies and on the internet. Они были бы в ужасе, если бы они посмотрели на нашу жизнь, когда мы смотрим фильмы, смотрим телевидение, смотрим, постоянно на интернете время проводим. They were terribly convicted and hated it when they wasted time for things that were not У них eternal. было очень сильное осуждение совести, они ненавидели это время, когда они что-то время провели впустую. Let's look at number 7. Посмотрим на седьмое решение. Resolved never to do anything which I should be afraid to do if it were the last hour of my life. Намерен не делать ничего, что побоялся бы сделать в последний час своей жизни.
This brings tremendous perspective, doesn't it? Это показывает очень много, открывает широкую перспективу для нас, не правда ли? If you examine your thoughts at every moment to think, what if Christ came now while I was thinking this thought or doing this thing? Что было бы, если бы Христос пришел в этот момент, когда я думал эту мысль или делал это дело? Number 20. 20-е решение. Resolve to maintain the strictest temperance in eating and drinking. Намерен соблюдать умеренность в пище и питье. Maybe I shouldn't comment on this one. Не буду комментировать, наверное. Number 23. 23-е. Resolved frequently to take some deliberate action which seems most unlikely to be done for the glory of God, and then trace it back to the original intention, designs and ends of it, and if I find it not to be for God's glory, to repute it as a breach of the fourth resolution. Намерен ради славы Божьей чаще делать то, что кажется безнадежным, всегда помня о цели и первоначальном смысле. Если же я найду, что мои дела не служат Божьей славе, то должен отвергнуть их, как нарушение четвертого намерения. So you see how introspective he was. He was a disciplined introspective, tracing his thoughts back to the very source of them. Вы видите, как он сильно исследовал себя, постоянно пытаясь добраться до источника своей мысли. This really gets to the heart of motives, doesn't it? И это касается сердцевины мотивации, не правда ли? He wanted to know why he did what he did. Он хотел понимать, почему он делает то, что он делает. And if it didn't glorify God, then it was wrong, it was sinful, no matter how good it may have appeared to him. И если оно не прославляет Бога, это неправильно и греховно, несмотря на то, каким бы оно ни казалось на поверхности хорошим. Number 37. 37. Resolve to inquire every night as I'm going to bed whether I've been negligent, what sin I've committed, and wherein I have denied myself, also at the end of every week, month, and year. 37 намерение. Намерен каждую ночь перед сном проверять, в чем я был небрежен, какие грехи совершил и в чем поступился своими принципами. То же самое делать в конце каждой недели, каждого месяца и года. And I think this is a wonderful habit to take, as to the end of every day to reevaluate your life and what you had done. Очень хорошая привычка перепроверить весь свой день в конце его и также другие промежутки времени. But as we see in number 37, Edwards actually took score on how well he did. Но мы видим здесь его в 37-м намерении, что он буквально считал свой успех, насколько у него это получалось. Number 46. This is for all the young people this morning. 46-е намерение для молодых людей особенно. Resolved never to allow the least measure of any fretting, uneasiness at my father or mother. Resolved to suffer no effects of it, so much as in the least alteration of speech or even the motion of my eye, and to be especially careful of it with respect to any of our family. Намерен не допускать ни малейшего раздражения по отношению к отцу и матери, вести себя настолько учтиво, чтобы тень раздражения не появилась ни в словах, ни во взгляде. Намерен также относиться ко всем остальным членам семьи. You see that Edwards was very serious about honoring his father and his mother. Вы видите, что он был очень серьезен по поводу того, чтобы почитать отца и мать. Number 67. Номер 66. 67. Прошу. Resolved after afflictions, after suffering, to inquire what I am the better for them, what good I have got by them, and what I might have got by them. Намерен после любых испытаний задаваться вопросом, в чем я стал лучше, что доброго мне принесли и что могли бы принести. You know, oftentimes I talk to people in the church that are going through suffering, and they say, well, I guess God might have some reason for it. Когда я разговариваю с людьми, которые в церкви переживают страдания, я слышу часто следующее, что люди говорят, наверное, у Бога есть какая-то цель для этого. Well, Edwards would say, no, God has not just allowed it, but God has actually done it for a purpose.
Эдвардс говорил, вместо этого, что Бог не просто допустил, а Бог сделал это специально для какой-то цели. As we look at passages like James 1, that we are actually to be involved in trying to discover what God is doing in a trial. И если мы смотрим на Иакова, первая его глава, мы видим, что Бог повелевает нам, чтобы мы исследовали, по какой причине Бог допустил это в нашей жизни. Okay, I'd like to mention just a little bit more about resolution number 20 with eating, even though I said I wouldn't. Я сказал, что не буду комментировать, но хотел бы все-таки вернуться к 20-му намерению по поводу еды и питья. It's very interesting that Edwards actually experimented with his own body on what he should eat and what he should drink. Очень интересно, что он экспериментировал на своем теле, что ему нужно есть и пить, а чего не следует. Just to see how much food he actually needed and how much drink that he needed. Для того, чтобы знать, сколько ему на самом деле нужно пить и есть. He wanted to avoid all excesses Он хотел избежать всего излишнего. that would dull his mind or rouse his passions. То, чтобы притупило его разум или бы воспламеняло его эмоции. One of his earliest biographers wrote the following about Edwards and his eating habits. Один из ранних биографов, который описывал его, пишет следующее о его привычке в еде. Edwards carefully observed the effects of the different sorts of food. Он очень тщательно наблюдал за тем, какой эффект имеют разная пища на него. And he selected the foods that were best suited for his constitution. И он выбирал то, что больше всего соответствовало его составляющим. And those that rendered him fit for the most mental duties. И то, что делало его наиболее способным к умственной работе. Edwards set this pattern when he was just 21 years old, and he Он wrote this in his diary about Установил him. это для себя в 21 год и пишет об этом следующее в своем дневнике. Edwards wrote, by a sparingness in diet, Умеренностью в диете and eating as much as may be what is light and easy of digestion, и есть то, что очень легко для переваривания, I will be able to think more clearly and save more time. я буду думать яснее и сэкономлю больше времени. First, by lengthening out my life. Во-первых, я продлю свою жизнь. Second, I won't need as much time for digestion. Мне не нужно будет столько времени для переваривания этой пищи. Third, I will be able to study more closely without injury to my health. Я смогу изучать более прилежно или детально, без вреда своему телу. Fourth, I won't need as much time for sleep. И мне не нужно будет столько времени для сна. And number five, I will not be plagued with the headache so much. И пятое, у меня не будет так часто болеть голова. What do you think about Edward's eating habits? Что вы думаете о его привычках по поводу диеты? It's good, right? Well, needless to say, Edwards was very thin and emaciated throughout his life. Можете себе представить, он был очень худым и даже истощенным на протяжении всей своей жизни. It earned him the notion that he was an ascetic. Это даже приобрело для него такую репутацию, что он был аскетом. Well, what do you think Edwards would do if he were tempted with some type of sin? Как вы думаете, что он делал тогда, когда он подвергался какому-то искушению? He writes, when I am violently beset with temptation, or cannot rid myself of evil thoughts, to do some arithmetic, or geometry, or some other study which necessarily engages all my thoughts and unavoidably keeps them from wandering. I'm sure you do the same, right? Я уверен, что вы делаете то же самое. He was a serious man, was he Очень not? был серьезным человеком, не правда ли? This was a man more particularly obsessed with holiness, Это был человек, который был поглощен святостью, a disciplined introspection. дисциплинированным исследованием себя. In December of 1722, he also started a book on the miscellanies. В декабре 1722 года он начал книгу писать. There's probably about 4 of these volumes full of his miscellanies, What's miscellaneous? just short thoughts.
короткие разные мысли, которые он записывал, и они составляют сейчас 4 тома. It functioned a lot like we would have a diary or an intellectual diary. Это было что-то подобное нашему дневнику, интеллектуальному такому дневнику. And you remember his father Timothy taught him to do all things with a pen in hand, and that's what he did. He wrote down all of his thoughts. Если помните, его отец Тимофей учил его делать все с ручкой в руке, и он постоянно записывал все свои мысли. And so he started his miscellanies by going A, B, C, D, and then when he got to the end of the alphabet, he started numerically. Когда он начал писать вот этот дневник, он мысль начинал по алфавиту, и когда пришел к концу алфавита, он переходил на цифры. Some entries were very short, just a paragraph, and some went along for pages long. Некоторые его записи были короткими, несколько параграфов или несколько параграфов, некоторые продолжались страницами. And so over the years, he wrote on a lot of the same themes, like the freedom of the will, for example. И на протяжении лет он очень много писал о разных вещах, и, к примеру, одна из них — это свобода воли. And so this became very helpful at the very end of his life, because what he would do when he wanted to write a book was simply draw from all these miscellanies and deposit them in a book. Это было очень таким хорошим для него источником, когда он в конце своей жизни хотел написать книгу, он собирал все то, что он уже написал, и просто организовывал это в книгу. And I think this is a practice that we could all benefit from doing, is to have an intellectual diary. Мы могли бы все научиться из этого и все использовать его пример для того, чтобы писать интеллектуальные дневники сами. To record your thoughts, your actions, your feelings, your understanding of theology, and even the sermon after it is preached. Записывать свои мысли, эмоции, записывать свое понимание разных теологических тем, возможно, даже после проповеди, когда вы услышали ее. By the end of 1723, Edwards had started other notebooks, namely one on the Apocalypse, or the book of Revelation. К 1723 году он начал еще один дневник апокалиптический, касаясь книги Откровения. And this again shows how important eschatology was to Edwards, because this is the only commentary that he ever wrote was on the book of Revelation. Для нас это еще раз показывает в его понимании важность темы эсхатологии, и это было единственным толкованием, которое он написал на эту книгу «Откровение», единственное толкование. And so when he was in New York, he began to see different cultures and how God was working in different lands. И когда он был в Нью-Йорке, он видел разные культуры, как Бог работает в разных землях. And so this began to excite his ideas of what the kingdom, if the kingdom was coming, how quickly it was coming into the world. И это возбуждало его, когда он думал о том, что грядет царство, и как быстро оно придет в мир. I'm getting to the eschatology here, but this is what his miscellanies look Я like. сейчас уже вхожу в его теологию и эсхатологии, но я хочу просто показать вам дневник, как он выглядел. It is just as bad in Russian as it looks in English. Он, наверное, точно так же выглядит плохо по-русски, как и по-английски. Edwards is notoriously difficult to read. Он известен тем, что его очень тяжело прочитать его почерк. If you go to his archives in Yale, you literally have to be trained how to read his writing. Если вы поете в его архив в университете Йейл, вам нужно тренировку, чтобы научиться читать то, что он написал. Okay, so now let's return to New York. He's seeing the cultures come in, and he's wondering about the kingdom of God. Мы возвращаемся в Нью-Йорк, где он увидел множество культур, где он думает о пришествии Царствия Божьего. He says these words, "If I hear the least hint of anything that happened in any part of the world that appeared to me in some respect or another to have a favorable aspect on the interest of Christ's kingdom, my soul eagerly catched at it, and it would much animate and refresh me. I used to be earnest to read public newsletters, mainly for that end, to see if I could not find some news favorable to the interest of religion in the world." By chance, are any of you familiar with Mark Knoll and his book, The Scandal of the Evangelical Mind? Кто-то знаком с книгой Нолл «Скандал Evangelical Mind. евангельского разума»? No one? Okay, Никто I'll не skip читал, that да? Я comment. пропущу этот комментарий следующий свой. Okay, so for Edwards, the news that he read of war and battles and economics, these were not just news in themselves, but they were shadows of how God was working in the world. Когда Эдвардс читал
в новостях что-то о войне, о политических каких-то проблемах, скандалах, все это было не просто новости, это все говорило о том, что Бог делает в мире для него, в его царстве. They were scenes in this latter-day struggle between God and the devil. Это все были сцены в этой борьбе Бога и дьявола в мире в последние дни. And so, for Edwards, again, he lived eschatologically. Итак, мы видим, что Эдвардс он жил эсхатологически. Now we come to point 4 in your outline, Bolton. Мы подходим к 4 пункту в ваших конспектах. Пасторство в Болтоне. Because his pastorate in New York was just temporary, he then moved to Bolton to take a pastorate. Из-за того, что его пасторство в Нью-Йорке оно было временным, он потом переехал в Болтон. A lot of people say that Edwards wasn't really happy at Bolton, and his father probably wanted him to come there to be closer to the family. Некоторые считают, что он был не очень удовлетворен там, на этом месте, и, скорее всего, его отец хотел, чтобы он переехал для того, чтобы быть ближе к семье. And so it's interesting that Edwards actually writes his most joyful sermons at this period. И интересно заметить, что он пишет наиболее радостные проповеди именно в этот период. And he wrote this sermon, I think it's in your outline. Наверное, у вас есть в конспекте эта проповедь. A spiritual understanding of divine things denied to the unregenerate. Духовное понимание божественных вопросов, в которых отказано невозрожденным. This is a very popular sermon of his where he again emphasizes this new sense that is given to the believer. Это одна из его очень известных проповедей, в которых снова отмечено вот это чувство, которое дано верующему. That when the eyes of the believer are opened, they do, as it were, see things of divine nature. Когда глаза верующего открыты, он видит как бы духовную природу вещей. This sixth sense allows you not to just know about divine things, Это шестое чувство позволяет не просто знать о духовных вещах, but you actually experience them in your person. но ты переживаешь их в своей личности, в своем естестве. The following, let's see, let's scoot ahead here. Yeah, this is his most oft repeated illustration. Это наиболее часто повторяемая иллюстрация. It is not he that has heard a long description of the sweetness of honey that can be said to have the greatest understanding of it, but he that has tasted it. So you see that what he is talking about here is just not a mental knowledge or mental assent. Вы видите, что он говорит здесь не просто о познании интеллектуальном, не о превосходстве просто разума. It is an experience. Это опыт, о котором он говорит. Can someone who has never tasted honey really understand what honey tastes like? Может ли кто-то, кто никогда не ел, не пробовал мед, говорить о том, какой же у него вкус? No. And as I was putting honey in my tea this morning, I noticed the texture of it and how it moved and then how it tasted. Когда я сегодня... Нет, конечно же, не может такой человек говорить о меде. Я сегодня, когда я ложил мед в свой чай, я видел его составляющие, я видел его, как он тянется, я потом чувствовал его вкус у себя в чае. Honey tastes like nothing else. Мед имеет вкус, как ничто другое. And this is Edward's point. He wants you to get you to use your imagination as you are listening to his sermon. И он хочет, чтобы мы вовлекли свое воображение в то, когда мы слушаем его проповеди. His point is that you just don't know things about the gospel. You just don't know that Jesus existed. He died and he rose again. But you experience it. You taste it. Он говорит о том, что мы не просто знаем, что Христос умер, мы не просто понимаем факты Евангелия, что Христос умер и воскрес, но мы не просто знаем, но мы переживаем это внутри себя. Let's now turn to point 5, Yale, the Yale years. He returns to Yale as a tutor. Он возвращается, в 5 пункте мы видим, возвращается в Йейл как преподаватель уже, как наставник.
This was a very difficult time for young Jonathan. Это было очень сложное время для молодого Иоаннафана. He was put in a context where he was a tutor to a lot of rowdy boys. Он был поставлен в контекст, где он был наставником для большого количества таких балованных ребят. In addition, he was falling in love with his future wife, and there was all these temptations and struggles involved with that. Вдобавок к этому он был уже влюблен в свою жену будущую, и было много искушений и борьбы сопряжены с этим. And so this serves as an entree into his Northampton pastorate, point 6. И это служит вступлением к его пасторству в городе Нортхэмптон. You will remember that Jonathan Edwards' grandfather, Solomon Stoddard, was one of the most influential pastors of the area. Вы помните, что его дедушка Stoddard, он был одним из наиболее известнейших пасторов в этой области. But he was getting old. He was 80 years old, and he needed an assistant. Но он уже состарился, ему было уже около 80 лет, ему нужен был помощник. And so the church decided to hire young Jonathan. И церковь решила нанять Иоаннафана, молодого. Shortly after, he and his wife Sarah were married. Недолго после этого он поженился на своей жене Сара. And it's amazing that Jonathan actually recovered his spiritual bearings when he was married. И интересно, что он все-таки сохранил все свои духовные шестеренки после того, когда он женился. It's amazing what marriage can do for your spiritual life, Очень isn't it? удивительно, что брак может сделать с вашей духовной жизнью. And Sarah was an amazing woman. She raised 11 children with Jonathan. Сара была очень удивительной женщиной, она воспитала 11 детей. And while Jonathan spent most of his time in the study, she was diligent to raise her children in the nurture and the admonition of the Lord. И тогда, когда он проводил большинство своего времени изучая, она очень кропотливо воспитывала детей в страхе Господнем. I'd like to read you a little bit about the legacy of the Edwards family that I think personally owes a lot to Sarah. Я хочу немножко прочитать вам о легендарности их семьи вообще. Я думаю, что в большой степени это связано с ней, с ее влиянием. In the year 1900, someone did a study on the 1,400 descendants of Edwards. В 1900 году кто-то произвел исследование о 1400 потомков Эдвардс. There were 13 college presidents from the Edwards family. Из этих 1400 было 13 президентов разных колледжей, 65 professors, 65 профессоров, 100 lawyers and a dean of a law school, 100 лоеров и один декан университета по закону, 30 judges, 30 судей, 66 physicians and a dean of a medical school, 66 докторов и один декан медицинского учреждения, 80 holders of public office, 80 тех, которые держали титул какого-то служения в городе, 3 U.S. senators, 3 американских сенатора, mayors of 3 large cities, майоры 3 крупных городов, governors of 3 states, губернаторы 3 штатов, a vice president of the United States, вице-президент Штатов Америки and a controller of the United States Treasury. и тот, кто контролировал Treasury, казначей Америки. Well, we could go on and on about all these accomplishments, and there's more. И гораздо больше мы могли бы продолжать говорить о всех этих достижениях. But I think this is a wonderful testimony to the parents, Jonathan, and primarily Sarah Edwards. Но это очень много говорит о том, как они воспитали своих детей, и особенно Сара. And again, I recommend that book, Marriage to a Difficult Man by И я Dodd. рекомендую очень эту книгу «Брак со сложным человеком». Now, we come to the year 1728, and Jonathan starts a new notebook. Мы к этому времени уже в 1728 году, и он начинает новый дневник. It was called Shadows of Divine Things. Назывался он «Тень духовных вещей». It's here that he cataloged over 200 different types of shadows that reflected divine things. Здесь он отмечает в этом дневнике больше 200 разных теней или образов чего-то из духовного мира. Let me read you one of these shadows. Позвольте я вам прочитаю одно из таких теней, как он называет их. Roses grow upon briars,
which is to signify that all temporal sweets are mixed with bitter. But what seems more especially to be meant by it is that true happiness, the crown of glory, is to be come at in no other way than by bearing Christ's cross by a life of mortification, self-denial, and labor in bearing all things for Christ. Isn't that wonderful? Не правда ли прекрасно? Do you look at a rose like that? Смотрите ли вы на розу таким образом? Do we take the time to look at a rose like that? Берем ли мы вообще время для того, чтобы на розу посмотреть таким образом? Let me mention a couple other shadows that he talks Позвольте, about. я еще перечислю несколько. This is something I try to implement in my life, and one of them is how we are to think about pleasure and pain. Я сам пытаюсь применять это в своей жизни, и одно из них — это как мы рассматриваем приятное что-то и боль. Edwards says that pain is also a shadow. It is a shadow of a hell that we will never experience. Он говорит о боли как о чем-то, являющемся тенью ада, которого мы никогда не испытаем. So he disciplined himself when he, say, for example, stubs his toe, to immediately think, this is a pain, a shadow of hell that I will never experience. Когда он, допустим, он применял это следующим образом, когда, допустим, он ударится обо что-то, ранит себя каким-то образом, он думал, что это вот эта боль, которую будут переживать в аду, которую я никогда не вкушу. Have you ever thought like that? Возможно, я не знаю, думали ли вы подобным образом. Look at resolution number 10. Посмотрите на его 10-е намерение. Edwards thought of this when he was a teenager. He says, resolved, when I feel pain, to think of the pains of martyrdom and of hell. Он написал 10-е намерение, когда ему еще было до 20 лет, и он пишет: намерен, испытывая боль, помышлять о скорбях мучеников и о муках ада. And if this was true for pain, what about pleasure? It too was a shadow. Если эта тень касалась боли, то его наслаждение точно так же было тенью. Every pleasure or enjoyment that we find in life is simply just a shadow and an inferior shadow of heaven that is absolutely wonderful. Всякое наслаждение, которое мы переживаем здесь, на земле, оно всего лишь является образом того, что мы будем испытывать на небе. So he looked at all of life, every emotion, a will, everything created, everything temporal had eternal significance. Итак, он на все смотрел, на все временное, как имеющее вечное значение. Он смотрел на эмоцию, на волю, на все сотворенное, как что-то, что указывало на что-то вечное. And I pray to God that we could all train our minds to think like this. И я бы молился, чтобы Бог научил нас натренировать свой разум для того, чтобы думать подобным образом. Now we are at your outline in point 1 under grandfather Stoddard. Мы сейчас в нашем конспекте находимся в первом подпункте. One of the characteristics of preaching at the time was what we like to call hell and damnation preaching, or fire and brimstone. Sorry, could you repeat that for me? One of the things that we often characterize with Puritan preaching is fire and brimstone, or hellfire preaching. Одна из ассоциаций, которая возникает из проповеди пуритан, это вот этот вот сера и огонь, которые изливаются с кафедры. Solomon Stoddard did this, and so young Jonathan learned from his example. Соломон Стодард, он проповедовал подобным образом, и это перешло, и это же то же самое делал Джонатан Эдвардс. And so he preached a sermon that I believe probably made his grandfather Stoddard happy. Он, наверное, проповедовал одну проповедь, которая очень удовлетворила его дедушку. I'm not sure if it's on your outline, but the warnings of future punishment don't seem real to the wicked. У вас нет в конспекте предупреждения о будущем наказании. Не являются действительными злым людям. And this is one of the most characteristic aspects of his preaching, is that he distinguishes between knowing something and then believing it or experiencing it. Это одна из отличительных характеристик его проповеди, что он постоянно разделяет просто знание чего-то и то, что мы испытываем, это на практике знания. He would say, yes, everyone here would say, yes, there's a hell, but could you really understand
or experience what hell would be like if you were there. Он говорил, да, все вы слышите, что я говорю об аде, все знаете, что такое есть, но можете ли вы испытать и прочувствовать, что это означает уже сейчас? And so Edwards, as a masterful communicator, writes words that will evoke affections and emotions in his hearers. Это был замечательный коммуникатор, который мог вызывать эмоции в своих слушателях, который мог вызывать реакцию в своих слушателях. He writes, "The devil thirsts for the blood of souls, and 'tis only because God restrains him that he don't lay hold of the soul before death. But as soon as ever the man is dead, God restrains him no more. But then these hellhounds fly upon their prey. These roaring lions dare then lay a hold, as it were, with open mouths." And once again, we see this vivid imagery that Edwards is evoking in his hearers. Мы видим здесь эту ясные эти образы, которые он производит в своих слушателях. He drew people into his subject by using their imagination, causing them to. Он приводил людей ближе к этой теме, подключая их еще воображение. The date is now February 1729. Мы сейчас по дате 1729 год. Solomon Stoddard, the Pope of the Connecticut River Valley, finally dies. В этом году Соломон Старред, его дедушка, тот, который был поп этой всей долине Коннектикут, он здесь умирает. Question from the audience before. Pope, is that in a Catholic sense? Right, or the controller of religion. Not Catholic. No, not Catholic. Он не был католиком, это просто в смысле контролирующим всей религии на то время в этой области. Good, thank you. The one who preached his funeral said this: "The death of a prophet," in regard to Stoddard, he proclaimed, "was like the falling of a mighty spreading tree in which the forest, which makes all the trees about it to shake, leaves a wide breach where it stood, which may be long ere it be filled again." As you might imagine, you have someone so monumental as Stoddard to die, and then you have this young pastor take his place. What would it be like? Это написано о Соломоне Старред, и вы можете себе представить, молодой Джонатан Эдвардс, ему нужно было заполнить вот это вот место, которое стало свободным. And so the response of the congregation was not a good one. People fell into immorality and did not attend church as they did. И, конечно же, реакция людей в церкви не была очень положительной. Многие попали в грех, многие перестали ходить в церковь. Jonathan said, "Just after my father's death, it seemed to be a time of extraordinary dullness in religion. Licentiousness for some years prevailed among the youth of the town. They were, many of them, very much addicted to night walking, frequently the tavern, and lewd practices. Such is the plight of a new pastor." Таким было начало этого нового пастора. Edwards would later say that these people in the church became, quote, sermon proof. They were... Это он говорил позже о них, что это те люди, вот, о которых он здесь говорит, что у них был иммунитет встроен против проповеди. In Edwards' life, we see that it took about 3 years before there was any turnaround. Мы видим, что в его жизни потребовалось 3 года для того, чтобы эта вся ситуация развернулась. But Edwards, he did not look after some new method to get people to come to the church. He didn't have clowns come in. He didn't do theatrics. He was simply faithful to preach the word. Мы видим, что Эдвардс, он здесь не прибег к новым методологиям, он не привлек клоунов, он не сделал театр, он продолжал верно проповедовать Писание для того, чтобы привлекать людей в церковь. And now we're at point 2, the initial phase of the Great Awakening. Мы сейчас находимся в 6-м пункте, 2-й подпункт, начальная фаза Великого Пробуждения. Now, as we had already discussed, Arminianism was a threat to the church. Как мы уже говорили, армянианство было угрозой церкви. And so as any good pastor, Jonathan Edwards decided, I am going to preach against this. И как любой хороший пастор, Джонатан решил, что он будет проповедовать против этого. And so because justification by faith alone was threatened, that is what he preached on. И из-за того, что
оправдание по вере было под угрозой, это то, что он проповедовал. And I think this is a very important point, that it was the preaching of doctrine that started the Great Awakening. Мне кажется, это очень важно отметить, что именно проповедь доктрины была тем, что произвело пробуждение. And so the awakening was starting slowly as he was preaching the justification by faith, and then all of a sudden one of the young people of the congregation through the course of a week died. Именно проповедь о оправдании, она послужила постепенному развитию пробуждения. И то, что произошло в скорости, один молодой человек в его церкви очень скоропостижно умер в течение недели. And because he knew that the people were starting to be awakened, he decided to use the occasion for the funeral to press it home, particularly to the young people. Когда он знал, что люди уже многие являются под влиянием того, что он проповедовал о оправдании, он использовал смерть молодого человека, чтобы достучаться к молодым людям, говоря им об оправдании. His text was Psalm chapter 90, verses 5 through 6. Он проповедовал на 90-й псалом, это она будет 89-й псалом, с 5 по 6 стих. In the morning they are like grass which sprouteth up. Утром они, как трава, восходят. In the morning it flourishes and grows up. Утром трава, она процветает и поднимается. But in the evening it is cut down and it withers. Вечером она уже подкошена и уже она засыхает. And so Edwards wanted his hearers, and particularly the young people, to understand that death could be at the door for them, even at a young age. И Эдвардс хотел, чтобы молодые люди в его церкви, особенно молодые, могли понимать, что смерть совсем недалеко и может быть уже при дверях. Now Edwards talks to the young people. Вот он говорит к молодым людям. He says, "Consider, if you should die in youth, how shocking would the thought of your having spent your youth in such a manner be to them that see it. When others stand by your bedside and see you gasping and breathing your last, or come after and see you laid out dead by the wall and see you put into the coffin, and behold the awful visage which death has given you, how shocking will it be to them that think, this is the person that used to be so vain and frothy in conversation. This is he that was such a lewd companion. This is he that used to spend all of his time and leisure hours so much in frolicking." Well, many were very convicted that day, particularly the young people. Очень многие были обличены именно в этот день, после этой проповеди. Some weeks later, another young person died. И несколько недель спустя еще один молодой человек умер. This caused the young people to be more affected, and to the point where they were totally obedient to Jonathan Edwards now. Это произвело еще большее действие на молодых людей, где гораздо большее количество из них было послушно ему. Whereas the young people at one point in their past were meeting to just socialize and do vain things, now they were meeting for Bible study. Где раньше эти молодые люди собирались для того, чтобы заниматься пустыми вещами, теперь они собирались для изучения Писания. And this, young people, affected the adults. И вот это влияние на молодых людей произвело влияние на взрослых. And then something interesting happened. И затем произошло что-то интересное. There was a woman in the community that was of ill repute. Была женщина, которая пользовалась очень плохой репутацией в обществе. She came to Jonathan Edwards for counsel, and she was miraculously converted. Пришла она к нему за советом, и она была чудесно просто возрождена свыше. Edwards says, quote, "This was the greatest occasion of awakening to others." И он говорит, что, цитата здесь его, что это было наибольшим пробуждением для многих людей. Of anything that happened in the town. Из всего того, что происходило в городе. So by 1735, the spiritual rains turned into a flood. До 1735 года этот духовный дождь произошел, он преобразился в потоп. People only talked about spiritual things. Люди говорили только о духовных вещах. And miraculously, sickness and disease just disappeared from the town. Очень чудесным образом много болезней ушло из города. At least 300 people had been miraculously saved of the town of 1,000.
чудесным образом 300 человек были спасены из 1000 в этом городке. And so the reputation of this revival spread so that other people from other towns started to come to see what God was doing in Northampton. И репутация вот этого пробуждения в этом городе, она распространилась, и люди приходили из других городов посмотреть, что же Бог делает в этом городе. And so people wanted Jonathan Edwards to write down what had happened. And so in your outline, you see a faithful narrative of surprising conversion. Люди просили Джонатана, чтобы он написал, как он видит, что происходит, и он написал правдивое повествование об удивительных обращениях. Edwards struggled with, I think what a lot of us struggle with, is that growing up in a Christian home, how do we know exactly when we're saved? У него была эта борьба, как я думаю, у многих, когда мы задаем вопрос, как же я могу точно быть уверенным, что я являюсь спасенным? And so by writing this narrative, what Edwards does is give examples of people's experience in revival. И когда он описывает это, он дает примеры людям, которые были обращены во время пробуждения. And the amazing thing was that they all didn't conform to just one method. И удивительно то, что мы наблюдаем, что каждый из них, он не был под одним каким-то стандартом, все не были одинаковые. And so he says, first, some people came gradually, Он and говорит, some people came quickly to the faith. некоторые пришли на протяжении времени, некоторые шли очень быстро к вере. Some people exhibited a lot of emotion when they were saved, and other people just did not. Многие испытали очень много эмоций во время своего спасения, некоторые нет. He said, but their conversion did lead to a dependence upon God. Но он говорит, что их рождение свыше привело к зависимости от Бога. And so another thing that Edwards did was he showed two women who were examples of conversion. Он еще показал пример двух женщин, которые были также обращены. One was an older woman, and one was a young child of only 4 years of age. Одна была уже пожилая женщина, другая была девочка 4 лет. And Edwards was masterful in showing how these women responded in faith and how they were dependent upon God. И он удивительно показывает, как эти женщины, они отреагировали, и как они верили, и как они зависели от Бога. And so Edwards completes this manuscript, and he is told to send it to London for publication. Когда он закончил свой манускрипт, он его отправил в Лондон для публикации. Isaac Watts, who is the famous hymn writer, was one that published it. Айзек Уаттс — это тот, который был известным писателем гимнов. Он опубликовал эту статью, или эту работу. Isaac Watts wrote this. Вот что написал Айзек Уаттс. We are of the opinion that so strange and surprising work of God that we have not heard of anything like it since the Reformation, nor perhaps since the days of the apostles, should be published. Edwards' astonishing narrative created an immediate stir. Эта удивительная повесть, она произвела очень быстрый результат, где возбудила общество. Amazingly, God used this narrative to spark revivals not only in America, but in England and Scotland. Бог использовал вот эту повесть для того, чтобы дать искру для пробуждения, которое произошло не только в Америке, но и в Англии и в Шотландии. John Wesley, the Methodist, even created an abridged version of this and used it in his revivals. Джон Уэсли, методист, который он сделал эту сжатую форму этой повести, он использовал это в своем пробуждении. So what happened to this revival? Что произошло с этим пробуждением? On June 1st of 1735, an awful providence took place. Awful? Terrible. 1 июня 1976 года произошел очень ужасный случай, который Бог допустил. Edwards' uncle became very depressed and cut his own throat. Дядя Джонатан Эдвардс попал в серьезную депрессию и сам перерезал свое горло. Why someone would kill themselves by cutting their throat, I don't know, but that was the popular way to do it in the Не знаю, 18th почему century. кто-то выбрал бы такой метод для того, чтобы убить себя, но почему-то это было популярно в то время. And so in addition to this, there were other factors that created the decline in the awakening. И вдобавок к этому были еще некоторые другие факторы, которые повлияли на спад
этого пробуждения. Another was an Arminian who came into the area and wanted to be a pastor, and the Calvinist pastors got him out of there, actually had him arrested, and so there was a lot of bickering between the pastors. Один армянианский пастор, он пришел и хотел там быть пастором, и эти кальвинистские пасторы, они противостояли ему, даже арестовали его, и там произошло много раздора между пасторами. This man's name was Breck, and this is what Jonathan said Его about звали him. Брэк, и вот что говорит о нем Джонатан Эдвардс. The Breck affair, Edwards said, doubtless above all things that have happened, has tended to put a stop to the glorious work here and to prejudice this country against it and to hinder the propagation of it. So the fires of revival began to die down, Огонь пробуждения начал угасать, and Edwards noticed something in his people that he saw earlier in his own life. That И is, он- religion declined. и он заметил в своих людях то, что он видел раньше в своей жизни, когда религия угасает. And so Edwards began to think about what is the nature of true conversion. И он начал снова думать о том, что же является истинной природой рождения свыше. And we'll get to this a little bit later. Мы немножко позже вернемся к этому. Now we're in 1737, and there is a new building being built. Мы сейчас в 1737 году, и здесь сконструировано новое здание. It's a very handsome church, is it not? Очень красивая церковь, не правда ли? But there was a problem once this church was built, Но появилась проблема, когда построили эту церковь. and that is who got to sit where in the church. Кто же будет сидеть где в новой церкви? You see, in that society, there was a hierarchy in who got to sit where in Понимаете, church. в их обществе была иерархия, кто где мог сидеть. Unfortunately, the first category of who got to sit where was financial status. К сожалению, люди, которые выбирали, где сидеть первыми, были те, которые обладали финансовым каким-то статусом. Age was the second category, Возраст был вторым, And then второй you- категорией. and then your usefulness in society was last. Youthfulness. How old you were, or age. А и ваша пригодность к чему-либо была третьим фактором, который решал, где вы будете сидеть. Now you think, well, how can this be? James 2 says that we should not give preference to people Вы in the думаете, как church. это может быть? Яков пишет, чтобы у нас не было предпочтения одного к другому. But in that society, colonial America, to not respect authority was just anathema. It was horrible. Но в колониальной Америке неуважение к старшим или к почетным, это было анафема, это было чем-то It ужасным. was much like being in the military and not respecting the rank of someone higher up. Это было что-то подобное, как быть военнослужащим и не подчиниться статусу того, кто над тобой стоит. For them, hierarchy was God's method for social order. Для них иерархия была Божьим установлением порядка в обществе. It will be that way here, and it will be that way in heaven as Это well. было так на земле и таким же образом будет на небе. But here on earth, it caused problems. Но здесь на земле это производит проблемы. So it's no coincidence at this time Jonathan preached a sermon series entitled Charity and Its Fruits on И your outline. это не является совпадением, что здесь в это время он проповедовал проповедь, которую вы видите в вашем конспекте, «Благотворительность и ее плоды». He preached 15 sermons on 1 Corinthians 13, the chapter of love. Он проповедовал 15 sermons? 15 проповедей из 1 Коринфянам 13 главы о любви. He wrote that essentially God is love, Он проповедовал, что по сути Бог является любовью. and that for those who believe are indwelt by the Spirit of God and so should exhibit love. И для тех, кто веруют, они должны быть теми, кто носителями или отображателями этой же любви. And so this love is the spring for all other virtues as well, the fruit of the Spirit. И эта любовь является источником всем другим качествам, которые являются плодом Духа. And I think it's helpful to talk about Edward's view of sanctification И я here. думаю, что здесь очень полезно говорить о его понимании процесса освящения. Sanctification is the process whereby we become more and more like Christ. Освящение – это процесс, в котором мы уподобляемся и становимся более похожими на Иисуса Христа. This is the way that we usually look at sanctification. Вот как мы обычно думаем об освящении. We see our Christian lives as ups and downs, but slowly but surely we are becoming conformed into the image of Мы Christ. думаем об освящении, когда у нас есть и вверх, и вниз, подъем и падение, но в общем, общая тенденция идет к тому, что мы уподобляемся Христу. But Edwards would say this is totally wrong. Но Эдвардс говорил, что это абсолютно неправильно.
What we need is 9 lines. Нам нужно 9 таких Why линий. 9? Почему 9? The fruit of the Spirit. Right? Потому что плод Духа. It's where he's saying that if you only have 1 line, if you only have 8 lines, if you only have 7 lines, you're not a Christian. Он говорил, что если у вас есть только одна линия, или 8 линий, или 7 линий, вы не являетесь христианином. He says this, all the graces of Christianity always go together, so that where there is one, there are all. And where one is lacking, all is lacking. So for someone to say, I just don't have patience, Чтобы кто-то сказал просто «у меня нет терпения». Edwards would say, no, if you're a Christian, you have all the fruit of the Spirit. И Эдвардс возражал «нет, если вы христианин, у вас есть весь плод Духа». Well, this became one of Edwards' most famous sermon series, Charity and Its Fruits. Это стало одной из самых известных серий проповедей, которую он сказал. And the last sermon in this series is entitled, Heaven is a World of Love. И последняя проповедь из этой серии «Благотворительность и ее плоды» называлась «Небо – это a place of love», это место любви. It's one of the most wonderful sermons that he has ever preached. Наверное, одна из наиболее замечательных проповедей, которую он когда-либо сказал. One, he said that heaven would be hierarchical, Первое, что он сказал, что небо будет иметь в себе иерархию. but such differences in heaven would not cause people to be upset or sin. Но наличие иерархии не будет вести людей к раздражению или греху в небе. People would actually be happy with these hierarchical distinctions. Well, Люди why is будут that? там рады тому, что у них есть эти различия. Почему это? Because in heaven, you will only hope for the most happiness of the other. Потому что в небе ты будешь желать возвышения другого. And so why should it be any different here? И почему он говорит, это должно отличаться здесь? There would be, as Edwards says, no string out of tune. Он говорил, там не будет струны, которая не строит. Everyone would be bound together in the perfect love of God. Все будут объединены вместе любовью Божией. And what is the basis of this love except for the intertrinitarian love of the Father, the И Son, and что the может быть Spirit? основанием этой любви, как не любовь, которая существует внутри Троицы? This is what Edwards И says. вот что он говорит об этом. There in heaven, this fountain of love, this eternal 3-in-1 is set open without any obstacle to hinder access to it. There, this glorious God is manifested and shines forth in full glory, in beams of love. There, the fountain overflows in streams and rivers of love and delight, enough for all to drink at, to swim in, yea, so as to overflow the world, as it were, with a deluge of love. What picturesque language that is. Какой образный язык. And I wish I could read you more Я хотел of бы what больше he вам describes читать. heaven like. Как он описывает небо. But as I think about these words, I think about our contemporary situation. Но когда я думаю об этих словах, я возвращаюсь снова в наш контекст. When is the last time you talked to someone about heaven? What would it be like? Когда последний раз вы говорили с кем-то о небе, и каким образом это было? We don't talk about heaven, do we? Мы не говорим о небе, не правда ли? Perhaps that is because we do not live eschatologically like Edwards Возможно, did. потому что мы не живем вот так, как он, эсхатологически. On that note, I think it's time for lunch. Я думаю, что нам уже, наверное, пора взять 10-минутный перерыв. 10-minute break. Oh, it's 10-minute break. Yes. Okay, sorry. Не обнадежьтесь быстро, через 10 минут нам нужно будет вернуться на место. You are dismissed.